Hello friends, welcome to Am Indian. இன்னைக்கு hot chocolate பார்க்க போறோம். 300 ml 80 ounce whole milk எடுத்து வச்சிருக்கேன். நீங்க எந்த milk வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 2 tablespoon cocoa powder, 2.5 spoon sugar, 1 spoon chocolate chips. நான் semi sweet chocolate chips எடுத்து வச்சிருக்கேன். A pinch salt, 2 drop vanilla essence. இப்போ pan எடுத்து வச்சுப்போம். panல milk ஆட் பண்ணிக்கலாம். milk boil ஆகிற ஸ்டேஜ் அப்போ சாக்லேட் பவுடர் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுப்போம். சுகர், சாக்லேட் சிப்ஸ், pinch salt, vanilla essence. இது ஆப்ஷனல். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம். எந்த கெட்டியும் இருக்கக்கூடாது. ஒரு 2 to 3 minutes மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் பண்ணிப்போம். இப்போ சர்விங் கப்ஸில் மாற்றிக்கலாம். விப் க்ரீம் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் அழகுக்காக. சாக்லேட் சிப், சாக்லேட் பவுடர் போட்டுப்போம். மேலே சாக்லேட் டாப்பிங்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஹாட் சாக்லேட் ரெடி. இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி.